So we'll see the other algorithm. Okay, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு? Is it are we going in the right track? நடுவில் கொஞ்சம் அதை பற்றி பேசவே இல்லை. ஆமா, இதான சார் கரெக்டான ட்ராக் தானே. ஓகே ஓகே, இல்லை நீங்களும் சொல்லணும். நான் ஒரு விஷயத்துல போயிட்டு இருப்பேன். Maybe we are feeling the same, sir. So this is the right track. Okay, okay, then super. We'll see the next algorithm. Support vector mission பார்த்தாச்சு. Then what else next? Classification la kernel SVM. That I will leave it up to you. Kernel SVM doesn't too much difference illa, right? நீங்க அத ஒரு எக்ஸசைஸா எடுத்துட்டு நாளைக்கு நம்ம நீங்க போட்டிங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இது பண்ணுங்க. மற்றபடி இன்டெப்தா நம்ம எஸ்விஎம் ஃபுல்லாகவே whatever the different kinds of the kernel SVMs or kernels SVM இருக்கிற kernel எல்லாமே பார்க்குறோம். ஏன்னா that is very important task. Okay, fine. அதை வந்து just take it as a exercise, right? Naive Bayes. So Naive Bayes theorem. Naive Bayes வந்து ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சு இருக்கணும். Naive Bayes classifier. Right. That is something else I have taken. For example, sentiment analysis example. Let's see. We'll open up. Okay. The same old stuff. Right. Standards for which is scaling and okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிட் லேர்ன்ல நைவ் அண்டர்ஸ்கோர் பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. From this package we are importing Gaussian NB, Gaussian Naive Bayes. So Gaussian தனியா ஒரு விஷயம் இருக்கு. So what is that Gaussian? So again confusion matrix and other visualizations. Okay, right. So Naive Bayes is a classification technique that is based on Bayes theorem with an assumption that all the features that predicts the target value are independent of each other. Okay. The target value are independent of each other. It calculates the probability of each class and then pick the one with the highest probability. இப்போ
ஒரு ஒரு காயின் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இல்லை செகண்ட் டேவே நம்ம பார்த்தோம் இதை ப்ராபபிலிட்டிக்காக. ஓகே, அது ரொம்ப நேரம் டிஸ்கஸும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு காயின் போடும்போது நீங்க நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. நீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ரைட், 1/2. ஒரு காயினை வந்து டாஸ் பண்ணும்போது, ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி? 1/2. ஆனால் அந்த ப்ராபபிலிட்டி 1/2 அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு ரீசன். ஓகே, 1/2 அப்படின்னா சரி இந்த ஒன்று தான் வரப்போகுது, ஐ மீன் ஹெட் தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான வாட் ஆர் ஆல் தி அஃபோர்டபுள் ரீசன்ஸ், ரைட்? வாட் இஸ் தி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் டு மேக் எ டெசிஷன்? இதெல்லாம் வரணும்னா எந்த மாதிரியான விஷயம் நடந்திருக்கணும்? நம்ம டெக்னிக்கலாகவும் ரொம்ப டூ மச்சாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி செக்ஷன்ல. கரெக்டா? அப்போ the same kind of a concept. So it calculates the probability of each class and then pick the one with the highest probability. இதுதான் நான் சொன்னது. இப்போ 1/2 தான் ஒரு காயினை வந்து பண்றதுக்கான ஒரு ஜெனரிக் ஃபார்முலா. பட் அட் தி சேம் டைம் ஒன்று தான் வரும், அதாவது ஹெட் தான் வரும்னு சொல்றதுக்கு என்ன ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? இல்ல டெய்ல் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? ரைட். ஸோ அதுக்கான விஷயம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறோம். ரைட். ஒரு நீங்க நீங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸ், ஒரு காயின் டாஸ் பண்றப்போ உங்களோட ஃபோர்ஸ் அண்ட் தென் த விண்ட், காத்தோட விஷயம் இருக்கு, ப்ரெஷரும் இருக்கு, இந்த டைரக்ஷனும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது எத்தனை டைம் அது சுத்துது, இங்க நம்மளோட கையில இருந்து மேலே போயிட்டு அது கீழே வந்து இந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ரைட். அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஸோ இதையெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஹெட்டுக்கு இருந்ததுன்னா ஹெட்டாக இருக்கும், ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் டெய்லுக்கு இருந்தால் டெய்ல். ஓகே, 1/2ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் 1/2 ஐ மீன் ஒன்று தான் வருது இல்லை 2 தான் வருது, ஹெட் வந்து 1 வச்சுக்கிட்டு டெய்ல் வந்து 2 வச்சுக்கிட்டா கூட வாட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி தட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் டெய்லா ஹெட்டா டெய்லா அப்படின்னு. ரைட். தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் பேஸ் தியரம். It has been successfully used for many purposes, but it works particularly well with natural language processing problems. மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம என்எல்பி, அதாவது டீப் லேர்னிங் மாடலில் தான் நம்ம நிறைய இந்த நெய் பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பழைய ப்ராப்ளம் கூட நான் இப்போ அந்த காமிச்சேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி அதையும் நம்ம சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கலாம். So Bayes' theorem describes the probability of an event based on a prior knowledge of conditions that might be related to that event. Okay. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா P of H, ரைட், H பைப் E, இது வந்து பைப் சிம்பிள், உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன். Right, the posterior probability of the hypothesis given that the evidence is true. This is hypothesis, this is evidence. Right. இதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த ஃபார்முலா வந்து likelihood of the evidence, evidence தான் first, likelihood of the evidence given that the hypothesis is true into the prior probability of the hypothesis divided by the evidence, prior probability that the evidence is true. So in the formula, that's a very Bayes theorem or formula. So what makes naive Bayes a naive algorithm? Right. So naive Bayes classifier assumes that the features we use to predict the target are independent and do not affect each other. While in real life data, features depend on each other in determining the target, but this is ignored by the naive Bayes classifier. ஸோ எல்லா அல்காரிதம், ஐ மீன் பேசிக் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ல ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த நைவ் பேஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர், தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் என்டையர்லி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர், ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்டாக இல்லாமல் தான் இருக்கும். ரைட். ஸோ தோ த இண்டிபெண்டன்ஸ் அசம்ஷன் இஸ் நெவர் கரெக்ட் இன் ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா, பட் ஆஃபன் ஒர்க்ஸ் வெல் இன் ப்ராக்டிஸ், ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நைவ். ஓகே, இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தாதான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, give me an example. Example for my case. Let's see.
So classifying emails as spam or not spam. So you receive a lot of emails daily and you would like to filter out the spam emails automatically. Naive Bayes is often used in this scenario because it's a fast and effective method for text classification. How does it work? So the algorithm is trained on a set of emails that are labeled as either spam or not spam. This training data allows the model to learn how often certain words appear in each category. Example of spam emails might contain words like buy now, free, limited offer. These kind of offer statements, offer emails, right? We often ignore, or otherwise, we put it in the spam, or we'll just report it as spam, or we don't want to receive this kind of a email, or you will at most, you will unsubscribe these emails. That is also happening. So example of non-spam emails might contain words like meeting, project, report, right? So each and every word, does matter a lot during the email spamming. Okay, so identification of spam of emails. So the feature extraction, the emails are broken down into individual words or tokens. So yesterday we have seen about the tokens, okay, how the words has been split and how it has been assigned it as a token. So the algorithm looks at the presence or absence of each word in each email. That is the second step. The third step is applying Bayes theorem, right? The algorithm calculates the probability that an email is spam or not spam based on the words it contains. This is done using Bayes theorem. So we just saw about the formula. So here it is the formula just it is working in a given real-time scenario. So probability of spam words, right? This is what we are going to identify whether it is a spam or not spam. So probability of words and it identifies spam into probability of spam divided by probability of words. Here, the probability that an email is spam given the words it contains is computed from the probability of the words occurring in spam emails and the overall probability of an email being spam. Okay, so based on this problem statement, we are going to identify whether it is on a given note or given the body of text. So it will read the entire text which is there in the email and also the subject line. Not only subject line, it reads entire email, newsletter or anything, and then it just come to a conclusion. It just not need to know இது subject மட்டுமே கண்டு பார்த்து இது பண்ணுது இல்ல only body text இல்ல. It is just analyzing everything. The step 4, prediction. For each new email, Naive Bayes calculates the likelihood that the email belongs to the spam or non-spam category based on the formula given, right? Based on its content. So the category with the highest probability is the prediction. இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எந்த மாதிரி சினாரியோஸ்ல நம்ம இதை நைவ் பேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. ஸோ எக்ஸாம்பிள், லிமிட்டெட் டைம் ஆஃபர் பை நவ் பார்த்த உடனே அந்த இமெயில் கண்டுபிடிச்சிடும், சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சிடும் it is a spam. High probability of being spam. So please send me the meeting agenda by tomorrow. So which is very important or which is very um, critical to meet, right? So why Naive Bayes works well? Fast and efficient. It can handle large volumes of emails and is computationally efficient. Simple assumptions, despite the naive assumption that all features or the words are independent, it often performs very well for text classification tasks like spam detection. So that is why the text classification identification, it is most probably happening in the NLP classification. That is why it is mostly and widely used for NLP classifier. Okay. So it can be used to create a robust spam filter by learning from labeled data and predicting whether a new emails are spam or not based on the words they contain. Okay, so let's check, is there any other use cases? Sentiment analysis.
ஓகே, சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன தெரியும் இல்லையா? சென்டிமெண்ட் ஐ திங்க் எங்கேயாவது நீங்க ஓரளவுக்கு நீங்க படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இமோஷன் சென்டிமெண்ட் புரியல. இமோஷன் உங்க வாய்ஸ் சரியா சொல்லுங்க சார். இமோஷன் Emotions. Okay. So emotions, kind of any example? Emotions என்ன சொல்றீங்க? Sentiment. இப்போ மிஷின் லேர்னிங்ல ரைட் sentiment, the emotions most probably which is positive or negative or neutral. இந்த த்ரீ எமோஷன்ஸ், த்ரீ சென்டிமெண்ட், இதுல தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்க, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறீங்க, ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு உடனே ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்க, தட் இஸ் sentiment. Okay. So whether it is a positive, negative or neutral, which system will identify based on your words. நீங்க வந்து டீட்டெயிலாக கொடுப்பீங்க, நிறைய விஷயம், ப்ரோஸ், சம்டைம்ஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், இந்த இடம் எங்க இருக்கு, எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ் எப்படி இருக்கு, எந்த ரெசிபி நல்லா இருக்கு, எந்த எந்த டைம்ல எந்த சாப்பாடு நல்லா இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் யூ ஆர் கிவிங். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஐ மீன் அகெயின் ஓவரால் ரேட்டிங் டஸ் மேட்டர். அதுக்கப்புறம் ஓவரால் வெதர் இட் இஸ் அ குட் ஆர் எக்ஸலண்ட் ஆர் பேட் ஆர் வாட் யூ வாண்டட் டு பி மேபி நியூட்ரல். சேம் கோஸ் ஃபார் இது மூவி ரிவ்யூஸ். So restaurant review, movie reviews, product reviews on e-commerce portal. There are so many things which we are using on a day-to-day basis, right? இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ஆன்லைன்ல உடனே வாங்குறீங்க, செப்டோல் வாங்குறீங்க, இல்லை மற்ற விஷயங்கள் வாங்குறீங்க, நேர்ல போறீங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யுவர் நியர்பை சூப்பர் மார்க்கெட் ஆர் ஈவன் அ சிம்பிள் ஸ்டோர், அது ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்ட் அங்கே ஒர்க் ஆகும், ரைட்? சில சமயம் பாசிட்டிவா இருக்கும், சில சமயம் பல சமயம் நெகட்டிவா இருக்கும், சில சமயம் ஜஸ்ட் நியூட்ரலாகவும் இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் தி மூட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் வித் தி செல்லர், இது எல்லாமே உண்டு, ரைட்? ஸோ எங்க பார்த்தாலும் பிசிக்கலாகவும் இந்த சென்டிமெண்ட் உண்டு, சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் உண்டு, ஆன்லைன்லயும் இந்த சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் உண்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி இட் வில் பி நைவ் பேஸ்ல வந்து வி கேன் ஃபில்டர் இட் அவுட். ஓகே. ஈவன் நீங்க கூகுள் மேப்ஸ் நீங்க போடுறீங்கன்னா மேப்போட அந்த விஷயம் அதுவும் அது மாதிரி இல்லை, ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸ்லயும் மேப்ஸ்ல இருக்கு, ரைட்? தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ டாக்குமெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். So automatically categorizing document into predefined categories such as sports, politics, technologies. Likewise, you can just that is how the meta works in Facebook or Instagram. Okay, even in WhatsApp. How it is segregated, how it is segregating the messages based on your information, based on your feed. Okay, so just a second. Fine. Okay, so this is how it should be. So news agencies or content platforms, இப்போ நீங்க பார்க்குற நிறைய ஆன்லைன் நியூஸ், ரைட், அது எல்லாமே டாக்குமெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் மூலமாக பண்றது தான். உடனே நியூஸ்லாம் வந்து நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா? ஸோ ரைட், ஹவு for instance an article with words like tournament, team or sport, it automatically comes into the sports. So why it works? The independence assumption between words is not a major problem in many document classification tasks, and Naive Bayes can quickly assign documents to categories based on word frequency. Okay. அதே மாதிரி நீங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் அன் அனாலிசிஸ், இப்போ நீங்க இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பாக்குறீங்கன்னா அந்த சாட் ஜிபிடி கான்வர்சேஷன் என்னோட ஹிஸ்டரி, ரைட்? இப்போ நீங்க அடுத்து ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க, அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குதுன்னா மோஸ்ட்லி இட் வுட் பி பேஸ்ட் ஆன் ஏஎம்எல், மோஸ்ட்லி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கெரியர் ஓரியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ என்னை பத்தினா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபில்டர் வச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை கொஸ்டின் வுட் பி, ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் உடனே வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க அவசியம் இல்லை, பட் இட் ஐடென்டிஃபைஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் மீ.
and what kind of a questions I'll be asking. Okay. அது ஓரளவுக்கு இங்க naive Bayes theorem இங்க இருக்கு. Okay. Right. அதுக்கப்புறம் medical diagnosis. So predicting the likelihood of a patient having a particular disease based on symptoms. So naive Bayes could be used to predict diseases like diabetes or heart diseases. Algorithm would be trained on past data where patients' symptoms like age, weight, blood sugar levels are linked to diagnosis. For a new patient, it can predict the likelihood of a disease given their symptoms. So where variables are somewhat independent and it provides probabilities which are useful in medical decision. Text auto completion and auto correction. உங்க மொபைல்ல இருக்கிற ஆட்டோ கரெக்ஷன் இருக்குல்ல, எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறதுக்கோ இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பும்போதோ இல்லை ஈவன் கூகுள் சர்ச் பண்ணும்போது சம்திங் ஆட்டோ கரெக்ஷன் வருது இல்லையா, தட் இஸ் naive Bayes. ரைட். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ கம்ப்ளீஷனும் இருக்கு. நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஏன்னு ஆரம்பிப்பீங்க, அது இந்த வார்த்தையான்னு சொல்லுவோம். ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இந்த naive Bayes தான் வரும். ஃப்ராட் டிடெக்ஷன், ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன், recommended systems mostly, right? Credit risk prediction. So these are all the important information. So இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு naive Bayesனா என்ன, அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நம்ம ரியல் டைமாகவே ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம். திஸ் இஸ் வாட் இப்போ வந்து டியர் விசிட் ஸ்பேமுக்கான ப்ராபபிலிட்டி, நாட் ஸ்பேமுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. இப்போ there are something, assume we have a bunch of emails that we want to classify as spam or not spam. Our data set has 15 not spam emails and 10 spam emails. Some analysis had been done and the frequency of each word had been recorded as shown below. Okay, the frequency. இது வந்து 8 தடவை வந்திருக்கு இந்த மாதிரி. These are the things. Stop words like be, a, on, is, all had been removed and do not carry any importance. இப்போ exploring some probabilities. இதுதான் formula. So this is the formula, right? முன்னாடி சிம்பிளா பார்த்துட்டோம். This is one. இப்போ P of dear not spam, what is the probability? Visit கான not spam இருக்கிறதுக்கான probability. Dear spam இருக்கிறதுக்கான probability. Again visit spam இருக்கிறதுக்கான possibilities. So based on this, we'll calculate. Now assume we have the message hello friend and we want to know whether it is a spam or not. So using Bayes theorem, நீங்க அப்படியே நீங்க அதை அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ zero as this case doesn't hello friend doesn't exist in our data set. That is, we deal with single words, not the whole sentence. And the same for hello friend or spam will be zero as well. So which in turn will make both probabilities of being a spam and not spam, both are zero, which has no meaning. Okay. So we said that naive Bayes assumes that the features we use to predict the target are independent. So how the targets are independent. அதுக்கான கரெக்டான calculations, probability based on calculations போட்டோம்னா, now let's calculate the probability of being spam using the same procedure. Okay. So இந்த ஒரு calculation வருது. So hello friend mostly is not a spam. So இதுல இருந்து என்ன விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கணும்? இதெல்லாம் நீங்க போய் எதுவும் எங்கேயும் போய் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ண போறது இல்லை. ஸோ யுவர் லைப்ரரி வில் டேக் கேர் ஆர் யுவர் naive Bayes algorithm will take care. விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது, இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன லாஜிக் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க naive Bayesனா என்ன அப்படிங்கிற அந்த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கரெக்டா இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோம்னா இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஆர் இண்டிபெண்ட். அப்போ இண்டிபெண்டா இருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நீங்க யூ ஹாவ் டு கவுண்ட். அது ஸ்பேமா இல்லை நான் ஸ்பேமா, குட்டா பேடா, ட்ரூவா ஃபால்ஸா, வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் எ வெயிட்டேஜ்.
இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து யூ ஹாவ் டு பி இன் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கான விஷயம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் யுவர் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். ஜெனரிக்காக எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ஆஸ் ஏஐ அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் என்ஜினியர் ஆர் ஏஐ எம்எல் என்ஜினியர் யூ ஷுடன் டாக் லைக் ஜெனரிக். அப்போ மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. இன்னொன்று கான்டெக்ஸ்ட் வைஸ் அது ஒழுங்காக இருக்காது. அப்போ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ வி ஆர் டெல்லிங் தட் திஸ் குட் நாட் பி அ ஸ்பேம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஸ்பேம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கும் ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல தப்பும் இல்லை சரியும் இல்லை, ரைட்? யூ ஷுட் ஹாவ் சம் நம்பர்ஸ். Based on that only you will be proving yourself. Okay. So this is very very important point. You should always keep it in mind. So I will send you this document. You can just go and கொஞ்சம் இன்னும் டெப்தா இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு ஓவர்வியூ அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ இட். இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் ஹவு இட் ஹஸ் பீன். நான் இதனோட டேட்டா செட், இதனோட கோடும் டேட்டா செட் அனுப்புகிறேன். மேபி ஐ திங்க் இல்லைன்னா அது மொத்தமான ஒரு விஷயமாவும் அனுப்பி விட்றேன் உங்களோட இமெயிலுக்கு. ஏற்கனவே இமெயில் அனுப்பியிருக்கீங்க, பட் அகேன் மேபி பிஃபோர் த செஷன் இட் செல்ஃப் ஐ வில் சென்ட். ஓகே. ஸோ இதில் ஹவு த அக்யூரசி ஸ்கோர் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் வாட் வுட் பி த ப்ரொடிக்ஷன் ரிசல்ட். அந்த ப்ரொடிக்ஷன் ரிசல்ட்டில் அது மூலமாக நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்களை எடுக்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ப்ராசஸ் இட், ரைட்? இப்போ இன்னொரு மேபி இது நான் அனுப்பிட்டு என்னன்னு தெரியல. அனுப்பியிருக்க மாட்டேன், உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்க மாட்டேன். Let me know your email ஐடி சொல்லுங்க. இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? KR இதை அனுப்பல இல்லை உங்களுக்கு? இல்லை சார். இது எல்லாமே ஒரு ஆர்டரா இருக்கும். மிஷின் லேர்னிங் கோட் அண்ட் ஸோ இந்த ஆர்டர் படி போயிட்டு இது இந்த ஆர்டர் இது ஒரு செட்டு. இதை முடிச்ச உடனே வில் வாக் த்ரூ ஜென்னை. வந்துருச்சுன்னு ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ரெகுலராக நம்ம அதில் தான் நம்ம ஜஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னு இல்லையோ ஜஸ்ட் யூ கேன் ஓப்பன் அண்ட் ரன். And if you have any questions, you can just ask. Okay, here we have to see the pros and cons. So requires a small amount of training data, so the training takes less time. Handles continuous and discrete data, and it is not sensitive to irrelevant features. Very simple, fast, and easy to implement. Can be used for both binary and multiclass classification problems. Highly scalable as it scales linearly with the number of predictor features and data points. When the naive Bayes conditional independence assumption holds true, it will converge quicker than discriminative models like logistic regression. So pros, yeah. We didn't receive the mail. கொஞ்சம் டைம். Yes, sir. வந்துச்சா? வந்துச்சு. ஓகே. கான்ஸ் மட்டும் சும்மா படிங்க. The assumption of independent predictors, Naive Bayes implicitly assumes that all the attributes are mutually interdependent, which is almost impossible to find in real-world data.
நேம் பேஸ் வந்து எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குன்றத அசீவ் பண்ணிக்குது. பட் அது ரியல் வேர்ல்டு டேட்டாவில் அது இம்பாசிபிள். இந்த டேட்டாக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் பிட்வீன் டேட்டா செட்டில் உள்ள ஆட்ரிபியூட்ஸ்குள்ள. If a categorical variable has a value that appears in the test dataset and not observed in the training dataset, then the model will assign it a zero probability and will not able to make a prediction. This is what we call the zero frequency problem, and that is solved. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டியில ரெண்டு விஷயமும் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, ஆர் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த சமயத்துல இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி ப்ராப்ளம். ஸோ அது வந்து ஸ்மூத்திங் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மூலமா பண்றாங்க. பட் மோஸ்ட்லி ஸ்மூத்திங் டெக்னிக் வந்து சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அது நம்ம இது டீப் லேர்னிங் வரும்போது நம்ம ஒன்றில் நம்ம வந்து ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் அதர் அந்த மாதிரி டெக்னிக் வச்சுக்கோம். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலர்லாம் பண்ணுறோம்ல, we'll assign something, some value, or we just standardize everything, or we benchmark everything, and then we calculate. அந்த மாதிரியும் பண்ணுவோம். Right. So this is what as my base. It is very simple, but it's very high potential. All right. இப்போ நெக்ஸ்ட். ஸோ உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல ஜஸ்ட் இதை பாருங்க, அதை ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் you can come to a conclusion. So I can delete this zip file. Okay. அந்த zip file download பண்ணிக்கோங்க. நேரம் கழிச்சு இன்ஃபார்ம் இப்போ நாளைக்கு நான் அதை delete பண்ணிக்கிறேன். It's fine. So next classification. Yes, it is very similar. Decision tree classification. All right. Okay. So decision tree, it's very simple. Doesn't have okay. Decision tree கொஞ்சம் விஷயம் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு நோட் பேட் எடுத்துக்கோங்க. நோட் பேட் எடுத்துக்கீங்களா? சார். Okay, just note down decision tree entropy. What is entropy? எழுதிக்கோங்க. What is entropy? அதுக்கப்புறம் homogeneity. இந்த வார்த்தை ஓகே சார். homogeneity or homogeneous இது ஓகேதான். Okay, homogeneity. Gini index. எஸ் சார். Okay. அதுக்கப்புறம் information gain. Information gain அதோட ஃபார்முலா. இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் தெரிஞ்ச போதும், சொன்னா போதும். ஓகே, ஸோ பேக்கிங், அடுத்து வந்து பேக்கிங் டெக்னிக், பூஸ்டிங் டெக்னிக். பேக்கிங் அண்ட் பூஸ்டிங். பேக்கிங் அண்ட் பூஸ்டிங். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ப்ரூனிங்.
டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூனிங். ஓகே. ப்ரூனிங் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூனிங். ரைட். ஸோ இது எல்லாம் ஓரளவுக்கு இதை இது பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம அது உள்ள நம்ம டெசிஷன் ட்ரீயை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டெசிஷன் ட்ரீ ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே டெசிஷன் ட்ரீக்கான ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்க்கலாம் ரிக்ரெஷன் மாடல் பார்க்கும்போது. கரெக்டா? ஒரு நிமிஷம். கோயிலுக்கு ஸோ டெசிஷன் நோட், ரூட் நோட், ஓகே இதையும் எழுதிக்கோங்க. டெசிஷன் நோட், ரூட் நோட், லீஃப் நோட். ரூட் நோட் அண்ட் லீஃப் நோட். ஓகே, இப்போ நான் இப்போ எதுவும் டெசிஷன் ட்ரீ நான் இப்போ எடுக்கல. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம். ரைட் ரைட். ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும் டெசிஷன் ட்ரீ மட்டும். ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் தான், பட் அது உள்ள நம்ம பார்க்குற பேக்கிங் டெக்னிக், பூஸ்டிங் டெக்னிக் அண்ட் தி நோட்ஸ், அது எங்கெங்க எந்த எந்த பாயிண்ட்ல வந்து டெசிஷன் நோடு டிசைட் பண்ணுறோம், அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் என்ட்ரோபி, இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் இது எல்லாம் ஓரளவுக்கு டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சாட்ஜிபிடியோ இல்லை வேறு வாட் எவர் த மீடியம் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு டெஃபினேஷன் மட்டும் இது பண்ணிட்டுங்க. அது ஃபுல்லாக நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், I want to engage with you some payments. இப்போ நான் அன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்றேன். புதுசா ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராம்ப்டட். இப்போ ஒரு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு என்கிட்ட, சரியா? அந்த டேட்டா செட்டை நான் வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு சூஸ் which algorithm I want to apply or which algorithm would be the perfect algorithm. என்னோட கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு? எந்த அல்காரிதம் வந்து இதுக்கு பெஸ்ட் சூட்ஸ்னு சொல்லி பார்க்கணும் டேட்டா செட். எஸ், எனக்கு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு இப்போ. ஓகே, I have a particular data set and I wanted to find out which algorithm, the basic machine learning algorithm. I'm not talking about you with the deep learning. No, அதெல்லாம் இல்லை. பேசிக் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம். பேசிக் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்னா அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஜஸ்ட் பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரெஷன், கிளாசிஃபிகேஷன், கிளஸ்டரிங், அசோசியேஷன் ரூல் லேர்னிங், ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங், இது வரைக்கும் இது வந்து இது வரைக்கும் இது எல்லாமே பேசிக். ஓகே, இதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்கு? ரிக்ரெஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்குல்ல. ஸோ எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி எத்தனை அல்காரிதம். அப்போ இது பார்த்த உடனே நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? ஸோ we need to analyze the data. we need to analyze the data. அப்போ அனலைஸ் பண்ணா மட்டும் போதுமா? எந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணணும்? எல்லா அனலைசிஸும் பண்ணணும். கரெக்டா? எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் அனலைஸ் பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் வந்து அக்யூரேசி கொடுக்கணும்.
எல்லாத்துக்கும் அக்யூரசி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அக்யூரசிலேருந்து அந்த ஸ்கோர்லேருந்து நான் செலக்ட் பண்ணணும். எஸ் சார். டேக் இட் ஆஸ் அ மினி ப்ராஜெக்ட் ப்ளீஸ். இது வந்து அட்டகாசமா ஒர்க் அவுட் ஆகும். உங்களுக்கு லைக் புரியலன்னா மறுபடியும் நான் வந்து லைக் வி ஷுட் ஃபீட் த டேட்டா செட் அண்ட் we should get the appropriate model as output சார். எப்படின்னா நம்ம டேட்டா செட் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாடல் ஒத்து வரும் ஒத்து வராதுன்றதை கம்ப்யூட் பண்ணி சொல்லணும். ஆமா. இப்போ நீங்க ஒன்றும் இல்லை, இந்த இது எடுத்துக்கலாம், நைவ் பேஸே எடுத்துக்கலாம். இது படிச்சோம் இல்லையா? ரைட். ஓகே. இப்போ சோஷியல் நெட்வொர்க் ஆட்ஸ் டேட்டா செட் என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, அதே டேட்டா செட் தான் கிட்டத்தட்ட நிறைய இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் நம்ம. அதே மாதிரி நிறைய மிஷின் லேர்னிங், பேசிக் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் இதை வச்சு தான் நம்ம படிக்கிறோம். பட் தி டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அதில் இருக்கு. ரைட்டா? இப்போ எந்த ஐ மீன் இந்த டேட்டா செட்டுக்கு, இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட்டுக்கு, ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ நீட் டு அனலைஸ் சிம்பிள். இந்த சோஷியல் நெட்வொர்க் ஆட்ஸ்ல சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரெஷன் ஒத்து வருமா அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஒத்து வராது அப்படின்னா ஏன் ஒத்து வராது அப்படிங்கிற ரீசன் எனக்கு வேணும். ஐ மீன் வித் ஸ்கோர் ஆர் சம்திங், ஏதாவது ஒரு 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 நம்ப இது இருக்குங்கல்ல. இதில் வந்து ஐ மீன் இது வந்து சிம்பிள் லீனியருக்கு ஒத்து வராத டேட்டா செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் எல்லாமே மல்டிபிள் இதாக இருக்கு, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. இது வி குடன்ட் ஃபைண்ட் எனி ரிலேஷன்ஷிப். அது அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல. அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் ஃபைண்ட் பண்ண முடியலன்னா அதனோட ஸ்கோரே ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. வி குடன்ட் ஃபைண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கோர். அப்போ ஸ்கோர் ஜீரோவோ இல்லை நெகட்டிவோ சம்திங் வரும். அப்போ அதை வச்சு தான், அப்போ அப்படி வந்ததுன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து ஓகே இங்கே வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எழுதணும், பிரிண்ட் பண்ணணும் அந்த வேல்யூ. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ எனி திங். அந்த இந்த டேட்டா செட்டை நான் அதை இன்புட்டாக கொடுத்து நான் ரன் பண்ணும் போதே ஓகே இது வந்து நைவ் பேஸ்டு ஒர்க் பண்ணலாம், இது வந்து எஸ்விஎம்க்கு ஓகேவா இருக்கும். எஸ்விஎம் ஐ மீன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அது சொல்லும் போதே அது கீழே அதனோட ஸ்கோரும் வரணும், அக்யூரசி அதுவும் அந்த ரிசல்ட் வரணும். இது இது இப்படி அப்ளை பண்ணா இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி அப்ளை பண்ணா திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்கோர் இஸ். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம். ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு புரியுதா நான் சொல்ற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்? புரியுது சார். புரியுது இல்லையா? அது அது நீங்க எப்படி உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி வேணாலும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணணும். ஒரு பிசினஸா இதை பார்க்கணும். பிசினஸா இது ஒரு இது ப்ராப்ளம் ஸ்டெப். ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே. ம், இது ஒரு ஆகலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சா எடுத்துட்டு போனா ஒவ்வொரு விதமான மாடலுக்கும் எப்படி அதை வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணணும். லைக் இப்போ ஒரு 15 மாடல்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு அசம்ஷனுக்கு வந்தா 15 மாடல்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ரீ ப்ராசஸிங் இருக்கும். பேசிக் மிஷின் லேர்னிங்ல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது எல்லாத்துக்குமே வித்தியாசம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கா என்ன? இல்ல, காமனா இருந்தாலுமே பட் ஒரு சில இடத்துல டேஷ் சம் யூனிக் டிஃபரன்சஸ்ல. கொடுங்க, செக் ஓகே. பண்ணணும், ஆ. எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும். ம். புரியுதா? Yes. எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு டூ மேபி லெட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கலாம், மெயின் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கலாமே. ஸோ the problem statement is okay. Um, if I give any data set as an input, um, as an input, the model has to show that which basic ML algorithm
particular given data set. Therefore, let's redefine 100% sure which. Okay. If I give any data set as an input, the model must show which basic ML algorithm would be the right fit for the given data set. Okay. I would need to get step by step process to do this project. Let's see. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், பட் இதை நீங்க பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் கேஸ் ஸ்டடி. இது ஃபுல்லா ஆட்டோமேட். இது என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ நீங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணோம்ல, ஒரு ஒரு அல்காரிதமா பார்த்துட்டு வரோம். அதுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் தான், அந்த கோடுக்குள்ள நீங்க ஒரு இன்புட் டேட்டா செட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த அவுட்புட்டை வச்சு வந்து யூ கேன் டிஃபைன் விச் மாடல் வில் பி த ரைட் ஃபிட். அப்போ பேசிக் மிஷின் லேர்னிங்கோட எல்லா விஷயமும் அதுலேயே வந்துருதா? எஸ் சார் நோ? ஆமாம் சார். ஸோ இதை 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 வந்து ஒரு ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டா எடுங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு ஷேப் வந்த பிறகு வில் மேக் இட் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ப்ராடக்ட்னா we will give some user interface or user experience, UI UX ஏதாவது. அதுக்கும் உங்களை நான் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஐ மீன் ட்ரெயின் பண்ணணும்னா நான் ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் UI UX. அட் த சேம் டைம் என்ன விஷயத்த பண்ணா அது வரும்ன்றது தெரியும். அது 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 ஓரளவுக்காவது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், உங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு என்டையர் இப்போ லோ கோட் என்வாயன்மெண்ட் நோ கோட் என்வாயன்மெண்ட் எக்கச்சக்கமாக வந்துருச்சு. ஃபைன், அது வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இப்போ நீங்க ஒரு ஐ மீன் இன்புட் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இன்புட் பட்டனை கொடுத்த உடனே டேட்டா செட்டை கொடுக்குறீங்க. டேட்டா செட்டை கொடுத்த உடனே அவ்வளோதான், பேக் ஹேண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் ரிசல்ட் ஒன்று ஒன்றா வரும். இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இந்த மாதிரியான கேஎன் ரிசல்ட் என்ன, கே மீன்ஸ் ரிசல்ட் என்ன, இதுக்கான அதுக்கப்புறம் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஃபிட் ஃபார் இந்த அப்ளை இந்த மிஷின் லேர்னிங் இதுல இந்த டேட்டா செட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இல்லை சிம்பிள் லினியர் பண்ணவே முடியாது, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? இதுல வந்து பாலினாமியல் கூட பாலினாமியல் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இது பண்ண முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ், ரைட்? ஸோ ஐ வில் ஷேர் திஸ். you have to keep this link alive. Okay, don't எங்க தொலைச்சிட போறீங்க அந்த லிங்க். புரியுதா நான் சொல்றது? திஸ் இஸ் an important task. இப்போ இருந்தே ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பைத்தன் தெரியுது, லைப்ரரி தெரியுது, பேசிக் ஓரளவுக்கு. இன்சைட் கான்செப்ட் இன்னும் டெப்தா இன்னும் நிறைய நீங்க நிறைய விஷயம் ஐ மீன் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய விஷயம் போகணும், அது பிரச்சனை இல்லை. இந்த விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, அது போறதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், data understanding, feature engineering, model training framework, algorithm selection logic, right? Model validation, pipeline creation. Pipeline creation என்ன தெரியும் இல்லையா? செயின் ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அடுத்து எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும். ஏன்னா இப்போ நிறைய அல்காரிதம் நம்ம சேர்க்க போறோம் இல்லையா, அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒரு ஒரு டாஸ்க் ஒரு ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு அதை ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்லைன் ஆட்டோமேட் ப்ரீ ப்ராசஸிங் இருக்கு. டெப்ளாய்மெண்ட், டெஸ்டிங், ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டூல்ஸ் லைப்ரரிஸ் டு யூஸ். நீ இதை அப்படியே கிளீனாக ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி, ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராஜெக்டாக ஆட்டோமேட் பண்ணலாம்.
மிஞ்சி போனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஒரு 2 லீவ் நாள், சாட்டர்டே சண்டே, மேபி அந்த மாதிரி ஒரு 2 ஒரு 6 நாள் வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை 5 days, 5 business days ஓகே பண்ணிடலாமா? ஓகே பண்ணலாம் சார். ஓகே, ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ். அதுக்கு வந்து எப்படி இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஸ்ட்ரக்சரு அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபாலோ தி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுவாலும் அதே மாதிரியான அப்ரோச் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் இன்சைட் திங்ஸ், நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் கோ வித் தி அதர் திங்ஸ். ஓகே, அதை வந்து எப்படி ஒரு ப்ராடக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, அந்த விஷயத்த எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டஸோடு யோசிக்கிறது, அதில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். கரெக்டா? ஓகே ஓகே, ரைட். எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்லை கரெக்டாக புரிஞ்சுது. ஓகே, அப்போ இதை நீங்கள் இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு விஷயமா ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கான ப்ரீ ப்ராசஸ், ப்ரீ ஒர்க்கிங் ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இது வந்து ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக இருக்கட்டும். இது கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்னா கட் ஆகிடும். இதே தான் மிஷின் லேர்னிங். கன்சிஸ்டண்டாக நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உண்டான எந்த விஷயமும் இங்கே நடக்காது. ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமான எல்லா மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்டும் ஒரே இதில் கொண்டு வர போகிறீங்க. அப்போது திருப்பி 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 அதை நீங்கள் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க, இந்த கான்செப்டை கான்டெக்டோடயே இருப்பீங்க. அப்போது அப்படி இருக்கும்போது 100% நீங்கள் தூக்கத்தில் ஏஞ்சி கேட்டாலும் இந்த இந்த அல்காரிதமுக்கு இந்த இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் வெரி பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் as soon as possible. I know you are going through a lot of other things, but அதை விட இதுவும் முக்கியம். கரெக்டா? So thank you so much. If you got stuck, please leave me a message. Okay. Thank you. We'll meet you tomorrow. Thanks so much.